Yes. I know the steps. The sounds like Gloria. Yeah. 美云 stay. 哦，慢一点，慢一点，你不要喘到花瓣。Also this part, please. Right. Okay. And have also the roller curtain, everything. And if you want the security from outdoor, from outside. Mm-hmm. But as you see, it's not regular. Let's say. All the space will be open. So that you can. Okay, so how about that 2 windows? You have one roof here, another roof over there, and then another roof there. Abbiamo uno e due. Esatto. Le città assumono senso grazie ai loro monumenti, perché danno significato diciamo, al senso di appartenenza che è una comunità. Quindi le persone interagiscono tra di loro anche grazie al fatto di essere consapevoli di avere in comune alcune preesistenze. How do we give meaning to a palazzo that came long before our existence? It is a work of art, a collection of poetry, and a house filled with allegories and imaginations. The journey that took to complete and renovate Palazzo Portinari Salviati was long, challenging, and at times deeply philosophical. The ultimate significance of the project became an endless search for the meaning of being human. The project started amidst a decaying architecture. Just like the dark forest in Dante's famous book, Inferno, there was no clear path forward. So one must walk through the ruins of time, peel deeply into the layers of dust, and wander amongst the remains of history before earning the right to peek into the heavenly light of Paradiso. Allora, il restauro si può fare in vari modi, diciamo che l'importante è fare delle scelte consapevoli per riportare, diciamo, l'opera in luce. La cosa più importante, diciamo, è conoscere l'opera, studiarla approfonditamente, sia da un punto di vista storico, ma anche proprio della sua materia, della materia che lo compone, per arrivare a fare anche delle scelte sulla tipologia di intervento da fare. Per noi è una grande responsabilità poter restituire in maniera uniforme ed equilibrata ciclo di opere. Il Palazzo Portinari è un palazzo molto antico, quindi
Sembra che Dante abbia conosciuto Beatrice proprio in questo palazzo. E questo palazzo ha subito tanti interventi, quindi dopo i Portinari sono subentrati i Salviati che hanno fatto delle modifiche strutturali e quindi qui abbiamo proprio l'arredamento pittorico eseguito dalla Lori con questa cappella dedicata alla Maddalena e il chiostro degli imperatori, che ho avuto modo di restaurare insieme a dei miei allievi negli anni 90. Ha subito tante modifiche poi nel Settecento con degli nuovi affreschi nel piano nobile. È passato da una proprietà all'altra fino all'ultimo, quello della Banca Toscana. For Dante, it was the love that moves the sun and the other stars that guided him through his treacherous journey. For Palazzo Portinari Salviati, it is our love and belief in being human that led to the completion of this extraordinary project. E intorno anche con virulenza, io qui in queste zone qui dove vediamo ancora il colore, ok? Se ci sono proprio delle scaglie sollevate è un'esfoliazione. Quindi anche per diminuire quindi tutto quello che ha spessore, qui si vede proprio bene, però qui carino magari possiamo fare Sono cominciati i lavori di restauro del secondo lotto di Palazzo Portinari Salviati, che hanno visto appunto la riscoperta degli ambienti della lounge attraverso le operazioni di descialbo, quindi di rimozione di strati di calce che nascondevano le pitture originarie, che adesso invece possiamo apprezzare. Appunto guardiamo i particolari di questi 3 bellissimi gruppi scultorei all'interno della nicchia. E appunto siamo riusciti a mettere in luce queste bellissime decorazioni che ripartiscono architettonicamente la galleria. La relazione fra lo spazio, la luce e quindi i materiali, che è la fase che stiamo adesso affrontando, il famoso fit out, e i materiali che sono la materia con cui si fanno i pavimenti, le pareti, le differenze di qualità di questi materiali, devono connettersi poi con la dominante cromatica del gioco del tessuto. Quindi è una disciplina complessa. Palazzo Portinari Salviati is transformed once again at the heart of Florence. Its metamorphosis shows not only the beauty of Renaissance, but also what human life can do at its best. Florence is the cradle of Renaissance, and Renaissance is the cradle of the modern world. From the Renaissance will lead to the Enlightenment, Enlightenment lead to the modern world. We are all part of it. We are descendant, we are the inherit the Renaissance of the pieces here. The whole world started in Florence, the modern world, from the Dark Ages. And now, in the 21st century,
we're doing the Renaissance of the Renaissance to hopefully bring it back up, because its value, human value, is the same, has never changed. And we hopefully will bring the art, the philosophy, and the spirit of humankind back, and to get out of the current struggles of the complications of the international world today. Beautiful day, also. Perfect day. As Palazzo Portinari Salviati shines once more, we hope so does the spirit of humanism. As the difference between good and bad, kindness and cruelty, sustainability and destruction depends solely on the directions of our hearts. Come to Palazzo Portinari. Savor its beauty with each step. Feel the story with each touch. And ignite the Renaissance of the 21st century. A scientific, philosophical, and desperate search for a more sustainable future. This is not just any palazzo. This is Palazzo Portinari Salviati. For whoever and whenever stepping into this time machine, this will be our place in history. That's very easy, really easy, and very nice. Without this.